Hujambo mtazamaji, ni Jioni mosi ikiwa Jumamosi ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hivi ni vipasho. To deal conclusively with these concerns, all the older 1,000 shilling series shall be withdrawn. Gavana wa Benki Kuu ya Kenya amezindua noti mpya ambazo zimeanza kutumika leo. I hereby direct the Kenya Ports Authority, the Kenya Revenue Authority, and the Kenya Bureau of Standards to honor the pre-shipment inspection done by its appointed agents. Sasa rais agiza bidhaa zinazoagizwa kutoka nje zisikaguliwe zikiingizwa nchini isipokuwa zinazotiliwa shaka. Watu 7 wapoteza maisha baada ya matatu kugonga trailer huko Matisi, Bungoma. Like any other Kenyan, we are represented in both teams, so it's a pleasure for us as Kenyans. Mabingwa wapya wa soka Ulaya kujulikana leo usiku. NTV Jioni na Nuru AbdulAziz. Karibu mtazamaji, mwenzangu wa ishara ni David Agondoa. Noti ya zamani ya shilingi 1000 haitatumika tena kuanzia Oktoba mosi mwaka huu katika juhudi za kukabiliana na biashara haramu ya usafishaji wa pesa nchini. Gavana wa Benki Kuu ya Kenya Patrick Njoroge amesema hayo alipozindua noti mpya zitakazotumika baada ya ilani kwenye gazeti rasmi la serikali kuchapishwa jana. Mel Miendo anaarifu zaidi. Vita dhidi ya ufisadi sasa vimejumuisha Benki Kuu ya Kenya. Katika siku za hivi majuzi kumekuwa na visa vya usafishaji pesa nchini uliohusisha taasisi kubwa za kifedha. We have assessed the grave concern that our large banknotes, particularly the older 1,000 shillings series, they are being used for illicit financial flows in Kenya and also other countries in the region. Gavana wa Benki Kuu Patrick Njoroge alifanya uzinduzi wa utumizi wa noti mpya wakati wa sherehe za kitaifa za siku kuu ya Madaraka mjini Narok. Moja noti ambayo ina sura mpya. Hata hivyo, noti za zamani za 1000 zitatumika kwa muda tu. All the older 1,000 shilling series shall be withdrawn. By a gazette notice dated yesterday, May 31, 2019, all persons have until October 1, 2019 to exchange those notes, after which the older 1,000 shillings banknotes will cease to be legal tender. Sababu, we have seen the emergence of some counterfeits. These are grave concerns that would jeopardize proper transactions and the conduct of commerce in our currency. Noti hizo mpya zina picha tofauti zinazoashiria mada tofauti. Noti ya shilingi 50 ina picha zinazohusu kawi safi kwa mazingira. Noti ya shilingi 100 ina picha zinazohusu kilimo. Noti ya shilingi 200 ina picha za huduma za kijamii. Noti ya shilingi 500 ina picha za utalii, huku ile ya shilingi 1000 ikihusu utawala. Noti zote mpya zinaweza kutumiwa na hata wasiokuwa na uwezo wa kuona. Benki Kuu imethibitisha kuwa uchapishaji umeisha na utumizi wa noti hizo umeanza. Mel Miendo, NTV. Bidhaa ambazo zinaingia nchini kutoka nje sasa hazitakaguliwa tena na idara yoyote ya serikali. Hii ni baada ya Rais Uhuru Kenyatta kutoa amri kwa idara husika kupuuzilia mbali hatua hiyo ili kupunguza muda ambao bidhaa hizo hutolewa bandarini Mombasa. Na kama anavyoarifu Silas Apollo, agizo hilo huenda likaathiri vita dhidi ya bidhaa ghushi. Akiongea katika sherehe za kitaifa za siku kuu ya Madaraka huko Narok, Rais Uhuru Kenyatta alisema kuwa serikali yake ilikuwa na wasiwasi kuhusu kasi ya ukaguzi wa bidhaa bandarini Mombasa. Rais Kenyatta alisema kuwa wasiwasi huo ulitokana na malalamiko ya wafanyabiashara nchini ambao walilaumu zaidi shirika la kutathmini ubora wa bidhaa
KEBS. Imported goods, therefore, should not be subject to additional inspection at the port of entry, except for cases legitimately suspected not to conform to the set standards. Rais Kenyatta aidha alielezea kuwa hatua hiyo ni kati ya zile serikali imechukua ili kuboresha ufanyibiashara nchini. I hereby direct the Kenya Ports Authority, the Kenya Revenue Authority, and the Kenya Bureau of Standards to honor the pre-shipment inspection done by its appointed agents. Na kuhusu vita dhidi ya ufisadi, the war against corruption is a war we are undertaking with no joy, but one that will continue without relenting. The judiciary must therefore deliver justice, with cases being heard and determined expeditiously. Money must be recovered, culprits must vacate their positions, and people must serve jail terms for the process to come to full circle. Silas Apollo, NTV. Rais Uhuru Kenyatta amehofishwa na kuongezeka kwa visa vya mauaji na vya kutoa uhai ambavyo huenda vimetokana na msongo wa mawazo. Visa hivyo vinavyojumuisha ongezeko la mauaji ya wanawake vimekuwa vikigonga vichwa vya habari na vimezua hofu katika jamii na uongozi wa taifa. Charity Mwangi ana mengi. I have noted with extreme sadness and profound concern the recent rise in reported cases of suicides and homicides in the country, particularly femicides. Ni hisia za rais ambazo zinaashiria kuna shida katika jamii. Kumekuwa na visa mbalimbali hasa vya wapenzi na wazazi kuuana kwa sababu tofauti. With regard to homicides, there can never be any admissible reason to take an innocent life. You not only end the life of the person you kill, but ruin your own life in the process as well. Barua hii ilisambazwa sana katika mitandao ya kijamii. Albert Mwangi asemekana alimuua mkewe kabla ya kujitoa uhai. Mwangi mwenye umri wa miaka 50 alitoa ujumbe kwa wanawe na kwa kasisi wake waliojaribu kumpatanisha na mkewe aliyesema alikuwa chanzo cha matatizo yake. As your president and also as a husband, father and grandfather, it does pain me to see the distress and anguish in the faces of family members who are left behind by one who felt the life offered them no other option. Visa hivyo pia vimekumba idara za usalama. Maafisa kadhaa wa polisi wameua au wameuawa kwa sababu tofauti ikiwemo mapenzi. I urge employers and institutions of learning to invest more time and resources in monitoring and facilitating the mental well-being of their charges. Hivi majuzi katika eneo la Sosiot, kaunti ya Kericho, mwanamke aliua wanawe kwa kuwapa sumu na kisha kujiua. Mili yao ilipatikana na majirani baada ya kutowaona kwa muda. Check on your family members and friends and be their safe harbor. A little caring in a world where we have become too busy for one another will go a long way. Rais amewaomba Wakenya kutafuta usaidizi kabla ya kuchukua hatua ambayo watajuta baadaye. Charity Mwangi, NTV. Na tukielekea Bungoma ni kwamba watu 7 wamefariki mapema leo baada ya kuhusika katika ajali ya barabarani iliyotokea Matisi, eneo bunge la Webuye Magharibi, kaunti ya Bungoma. Ajali hiyo ilihusisha matatu na trailer, na kama anavyoarifu mwanahabari wetu Zakius Mosami, watu wengine 7 wanauguza majeraha. Ajali iliyotokea saa 12 alfajiri ilihusisha matatu iliyokuwa ikienda Eldoret kutoka Bungoma na trailer karibu na soko la Matulo kwenye barabara kuu ya Webuye kwenda Malaba. Kulingana na mashuhuda, matatu iligonga trailer lililokuwa limeegeshwa barabarani baada ya kukumbwa na hitilafu.
Basi hili la kampuni ya Modern Coast lililokuwa limefuata matatu unyo kwa unyo halikuhusika katika ajali baada ya dereva kukwepa kugongana na trailer. Nilistukia tu na inashikwa kutoka kwa gari, sijui chochote kenye ili happen. Nilistukia tu nashikwa na huyo jamaa mwingine akasema ati ajali imetokea. Sasa nikakundua nimeumia. Tulikuwa tunatoka shule Kibabii kielekea Laikipia nyumbani. Hiyo Nissan kusema kweli ilikuwa imeenda kwa mwendo wa kasi na imepepa chang'aa ndani hapo ndani. Sasa na yenye nasema watu wa Nissan, tafadhali msiweze kupepa pombe, sababu wanaenda kwa mwendo wa kasi ati watoroke maaskari ndio wachiokoe ili hii pombe wapeleke penye wanapeleka. Na wakati ilikuwa nataka kuovertake hii trailer, ikaona basi ya Modern Coast mbele na ikajaribu kupunguza mwendo, lakini ikagonga kwa trailer. Sasa wakati iligonga kwa trailer na watu 6 pale wakakufa, wengine 6 wakaumia, wakapata majeraha, wakakuwa hali mahututi, wakapelekwa hospitalini. Na hapo kulikuwa na lori ambayo ilikuwa imeharibika, ilikuwa imesimama kwa barabara ikielekea upande wa Webuye. So huyo driver alipofika hapo akaweza kugonga hii lori na kwa nyuma, na hapo aka lose control na akaingia kwa barabara, na kulikuwa na basi ambayo ilikuwa inatoka upande wa Webuye ikielekea Bungoma, ikaweza kuigonga. So hapo tukapata watu abiria 6 waliweza kupoteza maisha hapo, na wengine wakapata majeraha na wakakimbizwa katika hospitali ya Webuye. Walipofika hospitali ya Webuye kuna mmoja ambaye aliaga. So wale wameaga kufikia sasa ni watu 7, mwanamke mmoja na wanaume 6. Dereva wa matatu alitoweka na polisi wanaendelea kumsaka. So ile kitu ningeuliza madriver ni wawe waangalifu wakiwa barabarani, ndio hizi ajali tuweze kupunguza, kwa sababu utakuta mara mingi ajali zinatokea kwa ile tunaita carelessness on the side of the drivers ambao wasingatii sheria za barabara. Majeruhi wanauguzwa katika hospitali ya rufaa mjini Webuye, huku miili ikihifadhiwa katika chumba cha maiti cha hospitali hiyo. Masame, NTV, Bungoma. Kwingineko, wanachama waandamizi wa jumuiya ya wanasheria wanatamaushwa na kudorora kwa viwango hasa miongoni mwa mawakili. Jaji Isaac Lenaola amewapa changamoto mawakili waangalie upya uamuzi wao wa kuondoa baadhi ya matakwa ya uadilifu kwa wawakilishi wa LSK katika tume ya huduma za mahakama JSC. Rais wa LSK Allen Gishuhi pia alieleza kuwa changamoto kuu ni mzozo wa hivi majuzi katika LSK kuhusiana na uteuzi na uchaguzi wa Njeru Macharia kama mwakilishi wa kiume wa LSK badala ya Tom Ojienda aliyekuwa anatetea wadhifa huo. Lenaola na Gishuhi walikuwa wakizungumza katika hafla ya tuzo za sheria za Nairobi ambayo iliandaliwa jana usiku jijini Nairobi. You cannot have a judiciary that is not corrupt, that is corrupt, and have a bar that is not corrupt. For every corrupt lawyer, for every corrupt judge or magistrate, there is a lawyer somewhere. This year, you as a society were caught up in a moment where you are questioning your own rules as regards the integrity of nominees to the JSC. I take no position, but I'd like us to reflect on that debate and determine for yourselves and ourselves whether the decision you took at your AGM in Bomas, where we also debated the constitution, was the correct decision. Na mtazamaji, naenda mapumzikoni, nitarejea baada ya muda usiokuwa mrefu. Usiende mbali.
wananchi. Mamlaka hiyo tayari imeanza kukarabati mabohari yake ya Mombasa na Kisumu, ikiwa ni sehemu ya mikakati wa kufikia lengo la serikali la kutoa huduma nafuu za afya kwa wananchi. Wanga na taarifa zaidi. Majira ya dhuhuri katika kituo hiki cha afya hapa Mtwapa, kaunti ya Kilifi, foleni ndefu ya katika kitengo hiki cha kuwahudumia kina mama wajawazito na wale waliojifungua. Wahudumu wa afya wanawapa wazazi chanjo za dawa ambazo wanawapa watoto wao. Justin na Diana wamekuwa wakija kituoni hapa tangu Diana alipopata ujauzito. Kwao kituo hiki ni afueni kubwa, kwani hawawezi kumudu gharama ya matibabu katika hospitali za kibinafsi kutokana na ugumu wa maisha. Na turahisishia maisha. Maana tuseme ni sina kitu, naweza enda hivyo na nikahudumiwa na sina kitu. Hiyo inaturahisisha maisha. Kituo hiki huwavutia watu wengi, na wasimamizi hapa wanatuambia kwamba idadi wanaofika hapa imeongezeka mara 3, hasa tangu baada ya kuanza mfumo wa ugatuzi na huduma za afya kugatuliwa. The pharmacy is normally the heart of their hospital, because even a client or a patient, or even a patient, as they come to the hospital, what do they expect? They expect a service, and the end service that they expect is getting medication for them, for the sickness that they have. So if they come to a hospital and they do not, yes, they'll get all the services, they'll get the diagnosis, they'll get the everything, but without the drug, most of the clients always feel like they haven't been served properly. Huyu ni Ali Mangale, mkaazi na mteja wa mara kwa mara katika kituo hiki cha afya hapa Mtwapa, na baada ya kutibiwa ana furaha kwamba amepata huduma bora na dawa nafuu. Watakapokuwa wananijali mimi kwamba nimekuja kwao ili kutafuta msaada kwao, basi mimi nitaridhika. Na nikishatibiwa kama vile nimepimwa nini, nishapata dawa, mimi nitasema nashukuru. Mamlaka ya KEMSA ambayo ina mfungamano wa karibu na Wizara ya Afya imekuwa ikijitahidi kubadilisha mkondo wa utendaji wake ili kufikia malengo yake makuu. Under the universal health coverage, our issue is to increase access and also improve on quality of the commodities that are received. Now at least they can provide us 75% what we request. Then to add on that, right now they are more efficient and they are more accessible than previously. KEMSA inalenga kupanua wigo wake nje ya Nairobi, na kwa mantiki hiyo imeanza kujihusisha Mombasa na Kisumu. Yeah, of course, cost of distribution will be reduced, and also the man-hour lost in the term of waiting for the commodities will also be reduced, and will enhance service delivery closer to the people, because it will be easier to have commodities near the point of call. Hatua ya kuwa na maghala yake nje ya Nairobi sio tu itasaidia kupeleka huduma za afya karibu na mwananchi, lakini pia itasaidia kupunguza kwa kiwango kikubwa gharama ya matibabu. KEMSA being a bulk purchaser, we do purchase commodities in bulk, and by doing that we receive them at a very competitive price. And as we take them down the chain, through the supply chain to the patients, obviously under UHC currently, we have been funded by the national government, and these products are delivered to the facilities at no cost, because the products are already paid for by the national government. Brenda Wanga, NTV. Na mtazamaji, nitapata taama la maji na nitampisha mwenzangu Yoshua Mokori ambaye atarejea na taarifa za spoti. Usiende mbali.
hadi wakati wa mapumziko. Bandari ilikuwa inawenda kunyakua ngao ya SportPesa kutoka kwa mabingwa wa watetezi Kariobangi Sharks uwanjani Kasarani. Bandari ilianza vyema huku Yama Mwana akifunga katika dakika ya pili. Kisha Mwana aliongeza laki na la Bandari la pili katika dakika 22. Lakini kombora la Patila Omoto katika dakika ya 31 lilipa Sharks matumaini. Dakika chache baadaye kishindo cha mvua kiliathiri mechi ambayo haikuendelea baada ya mapumziko. Mashabiki walikosa raha kutokana na paa kuvuja. Na uwanja ulikuwa umejaa maji. Manahodha walidhibitisha hali hiyo na kukubaliana mechi haiwezi kuendelea. Sasa kipindi cha pili kitachezwa kesho saa 5 asubuhi. Bandari inaongoza mabao 2-1. Uwanja wa Kasarani unasemekana kuwa ndio uwanja bora zaidi hapa nchini Kenya, lakini kama mvua ya leo inavyoonyesha, uwanja huu unahitaji ukarabati upya katika eneo la mashabiki na pia katika eneo la kuchezea ili kufikia hadhi ya kimataifa. Warote Kiru, NTV, katika uwanja wa Kasarani. Harambee Stars imeanza kambi yake ya mazoezi katika uwanja wa shirikisho la raga nchini Ufaransa. Jumla wachezaji 17 wamefanya mazoezi leo asubuhi chini ya kocha mkuu Sebastian Minya. Miongoni mwao ni Ismail Gonzalez na Abud Omar waliojiunga na wenzao hapa Paris, na Anthony Akumu na Daudi Owino wanaosakata soka huko Zambia. Stars itakuwa hapa kwa siku 19 na imepangiwa kupimana nguvu na Madagascar tarehe 7 mwezi huu na kisha dhidi ya DR Congo tarehe 15 jijini Madrid, Hispania. Kenya itafunga safari ya Cairo tarehe 19 na mechi yake ya kwanza itakuwa dhidi ya Algeria tarehe 23. Na pangani hadi katika anga ya mataifa, na ni kwamba fainali ya ligi ya mabingwa Ulaya inayosubiriwa kwa hamu na gamu kati ya Liverpool na Tottenham itakuwa leo.